बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी कम आज क्लास 12 बायोलॉजी दा د चैप्टर नंबर 14 नवाला د चैप्टर नंबर 27 پورې پدې کې چې کوم ټاپکونه اهم دي کوم شارټ کوېسچن کوم لانګ کوېسچن هغه د زونان ټول کو چیپټر نمبر 14 نوم دی ریسپیریشن ټیک شو په ریسپیریشن کې چې کوم ټاپکونه اهم دي دا غنه لاندې سور لکیر راکاګم ځان سره چې د سکرین شاټ والا چې تاسو ته بیا پته اولنی ټاپک دی پراپرټیز اف ریسپیریټری سرفیسز د پرې دی بیا د هیومن ریسپیریټری سیستم دا ټول ګوري هیومن ریسپیریټری سیستم کې چې دنه کوم ارګنز دي دا تاسو ټول ګوري بیا بس د لنګ والیوم اینڈ کیپیسټیز بیا د کنټرول اف بریثینګ بل ټاپک ته میکانیزم اف ترانسپورت اف گیسز یعنی گیسز چې دی په کوم میکانیزم په کومه طریقه باندې چې دی ترانسپورت کیږي بیا به کې د ریسپیریټری پیګمنټس او ریسپیریټری ډیس آرډر دا کوم ډیس آرډر چې دی ریسپیریټری ډیس آرډر دا په تفصیل باندې وګورئ بیا به دې کوم ډیس آرډر اف لنګ چې دی دا وګورئ ایز ا ټیچر ما په ذهن کې دا کوېسچن چې دی هغه اهم دي په دې کې یو هیومن ریسپیریټری سیستم بل پکې شو میکانیزم اف ترانسپورت اف گیسز ریسپیریټری پیګمنټس او دا غینه علاوه ریسپیریټری ډیس آرډر ها بیا په دې کې چې کومې شارټ کوېسچن دي نو شارټ کوېسچن کې اولنی دی چې واټ آر د ریسک فیکټرز اینڈ کازز اف ټیوبرکلوسس دا ټاپک چې دی اهم دی دا اولنی کوېسچن چې دی اهم دی بیا دویمه دی چې سټیټ د ساینز اینڈ سمپټمز اف اوټایټس میډیا دریمه دی ډسکرایب د رولز اف ریسپیریټری پیګمنټس ان هیومن دا کوېسچن اهم شو څلورم نمبر دی چې ګیو اني ټو فیکټرز دیټ افیکټ د اکسیجن کیرینګ کیپیسټي اف بلډ او پنځم نمبر دی چې ټو واټ ایکسټینټ هیومن باډي کین هیو د انوالوټری کنټرول اف بریثینګ خو په دې کې به تاسو چلو کوي دا اولنې کم کوېسچن چې دی په دې کې دا اولنې کم کوېسچن چې دی چې واټ آر د ریسک فیکټرز اینڈ کازز اف ټیوبرکلوسس دا به وګورئ دا غنی علاوه سټیټ د ساینز اینڈ سمپټمز اف اوټایټس میډیا او درېمې دی ډسکرایب د رولز اف ریسپیریټری پیګمنټس ان هیومن دا څه چې دي دا کوېسچن به دي کې اهم دي بیا کپرس که تاسو د دې لنګ کوېسچنو ته وګورئ نه اولنی دی چې ډسکرایب د سټرکچر اف هیومن ریسپیریټری سیستم دا ما تاسو ته په ټاپک کې ومې چې هغه ټاپک تاسو یاد کړئ دا کوېسچن مست تاسو کلیر شي دویمه دی ډسکرایب د میکانیزم اف بریثینګ ان مین 3 نمبر دی ډسکرایب د رولز اف ریسپیریټری پیګمنټس ان ترانسپورت اینڈ سټوریج اف ریسپیریټری گیسز او څلورم نمبر دی سټیټ د کازز سمپټمز اینڈ ټریټمنټ اف اني ون ډیس آرډرز اف لوور ریسپیریټری ټریک نو په دې کې کوېسچن نمبر 1 او دا کوېسچن نمبر 4 چې دی نو دا به تاسو د ایگزام لپاره چې خامخا وګورئ بیا چپټر نمبر 15 دی په دې کې هومیوستاسیس د نوم دی میکانیزم هومیوستاسیس دا غوښنه اوسمو ریګولیشن په تفصیل باندې وګورئ اوسمو ریګولیشن ان انیملز اف ډیفرنٹ انوایرنمنت دا ټاپک چې دی دا به هم نه په دې کې چې کوم ټیرستریل انوایرنمنت دی کوم چې میرین انوایرنمنت دی پای کې د ارګانیزم یو مثال چې دی غرغسته دا غوښنه ایکسکریشن دا به هم دی هیومن ایکسکریټری سیستم ایکسکریشن شو او هیومن ایکسکریټری سیستم سو بدی کې بتا سو خامخا زما بنسبت باندې هیومن ایکسکریټری سیستم چې دا به هم نه بیا یورینری ټریکټ انفیکشن دا غنی علاوه یورینری سټون خو د ټول اهم چې بګی دی رینل پیلر کډنی پیلر او ډایالیسس دا ټاپکونه چې نه تاسو سو ګورئ نو په دې چپټر کې اوسمو ریګولیشن شو او اوسمو ریګولیشن ان انیملز اف ډیفرنٹ انوایرنمنت هیومن ایکسکریټری سیستم او رینل پیلر کډنی پیلر او ډایالیسس چې نه تاسو وګورئ ها بیا با پدې کې بل ټاپک ته ټرانسپلانټیشن او ترم ریګولیشن نو ټرانسپلانټیشن او ترم ریګولیشن کې چې نه تاسو ترم ریګولیشن چې دا وګورئ شارټ کوېسچن باندې کې نه شارټ کوېسچن چې کوي اونلاین دی چې مینټین د باډي at fairly constant level ensure healthy living justify the statement by giving appropriate example دا پرې دی دویمه دی چې in what way positive feedback can be harmful at times question number 2 چې دا ځان سره نوٹ کړئ 3 نمبر دی چې define the term anhydrobiosis دا وګورئ ټیک شو anhydrobiosis دا به تاسو ډیفاین کړئ څلورم نمبر دی چې how regulation of blood flow to skin is meaningful to maintain body temperature پنځم نمبر دی what juxtamedullary nephron are more important in osmoregulation پنځم نمبر شارټ کوېسچن شو state the role of ADH in controlling the proper concentration of urine 6 نمبر شو
7 number day, how do some terrestrial mammals become so resistant that they are able to survive without drinking water? 8 number day, what is the benefit of extracorporeal shock wave lithotripsy over percutaneous nephrolethotripsy PCNL چې دی هغه وته وي. 9 number دی چې why is the excretion of uric acid advantageous to birds and reptiles. 9 number. نو په دې 15 نمبر کم چپټر چې دی نو په دې کې کوېشن نمبر 2 کوېشن 5 کوېشن 6 او کوېشن نمبر 9 شارټ کوېشنونو کې چې دي دا به هم دي سکرین شاټ دیوالئ. بیا په دې کې چې کومې لاین کوېشن دي نو اولنی دی چې explain the working of feedback system in a living body and compare it with a non-living physical feedback system. 2 number day, describe the different parts of urinary system of human with main emphasis on their role in excretion. Question number 2 چې دی اهم دی. 3 number day, describe the challenges in osmoregulatory adaptation of osmoconformer and osmoregulators in marine environment. Question number 3 show. 4 number day, describe the roles of kidney as osmoregulatory organ. 5 number day, what is renal failure? Describe its types and causes. 5 number aham show. Question number 6 day, explain the procedure of peritoneal and hemodialysis. Question number 7 day, describe various type of kidney stones and their causes. Now question number 2, question 3, question 5, question 7 چې دی نو دا پکې اهم دي. دې نه علاوه زموږ سره چپټر نمبر 16 دی دا چې دی سپورټ اینډ موومنټ دی. په دې کې ډېر ټاپکونه نشته خو هیومن سکلیټن دا پکې وګورئ. ډسارډر اف سکلیټن او مسل چې دی نو دا به تاسو په تفصیل باندې چې دی وګورئ. بیا چې په دې کې کومې شارټ کوېشنې دي نا شارټ کوېشن داسې ورکړي چې په دې کې آنلاین دی چې واټ آر د مین ډفرنسز بټوین بون اینډ کارټیلیج. بون او کارټیلیج کې مین ډفرنس چې دی هغه څه دی. کوېشن نمبر 1 شو. بیا دی انلیسټ چې انلیسټ د مین کمپوننټس اف ایکزیل اینڈ اپینډیکولر سکلیټن. 3 نمبر دی نیم 3 ټایپس اف جوائنټس اینڈ لیسټ ډاون د فنډامنټل فنکشن اف جوائنټس. 3 نمبر وګورئ. 4 number there, what do you mean by disc slip and which factor contribute to disc slip? So ram number wo gore raham ne what is sprain and how sprains are treated. Pagam number there, differentiate between tetany and tetanus. Da wo tetany and tetanus chi de satoi. 7 number there, what is the function of invertebral disc? 8 number there, distinguish between the annulus fibrosus and nucleus pulposus region of disc. Da bagi predi ha. بیا د دې چې کومې لنګویشنې دي آنلاین دی ډسکرایب د سټرکچر اف بون هم دی. 2 number دی ډسکرایب میجر ډیویژن اف هیومن ایکزیل سکلیټن. 3 number دی واټ آر ټایپس اف فریکچر. ډسکرایب د ریپیرز پروسیس اف سمپل فریکچر. کوم چې پروسیس راځي نه هغه کوېشن چې دی هغه اکثر اهم وي. 3 number شو. 4 number دی کمپیر سموث کارډیک اینډ سکلیټل مسل دام اهم دی جوس په شکل چې دی راتلی شي. 5 number they explain the ultra structure of human skeletal muscles. 6 number they explain the sliding filament theory of contraction using appropriately labeled diagrams of relaxed and contracted sacromere. 7 number they describe the structure of sacromere and indicate the relationship of the sacromere to the myofilament. Chapter number 17 they nervous coordination. په دې کې د steps involved in nervous coordination اهم دی. بیا کې نیوران هم اهم دی. nerve impulse synapse organization of human nervous system. languation لپاره organization of human nervous system دا وګورئ. structure and function of special receptors, effects of drugs on nervous system, nervous disorder and diagnostic tests. دا کوېشن چې دی دا به تاسو خامخا وګورئ. بیا په دې کې چې کومې شارټ کوېشنې دي نه آنلاین دی چې انلیس د مین پارټس اف ټیپیکل نیوران دا خو چې دی اهم دی. ٹھیک شو. First number. Second number there, in what circumstances the distribution and pumping of sodium and potassium ion across the neuron membrane during resting membrane potential takes place. 3 number there, differentiate between resting membrane potential and active membrane potential. 3 number wo gore. 4 number there is define a nerve impulse. Define gay sada khabara. 5 number there, what are the conditions under which an impulse move from one neuron to another neuron across the synapse. 6 number there, look at the parts of the brain specified by the storage of memories. 7 number there, differentiate between sympathetic and parasympathetic nervous system. 7 number je aham ne. 8 number there, what is compositional difference between gray matter and white matter. Gray matter और white matter के जे सा फर्क है.
او differentiate between medulla and pons کې څه فرق دی هغه ولیکئ نو کوم چې مالاین ول دا به تاسو چې وګورئ بیا به کې چې کوم کوېشن یعنی ایکسټنسیو کوېشن یې ولنه دی چې differentiate between myelinated and non-myelinated neuron اهم دی 2 number day describe in detail transmission of nerve impulse 3 number day explain the structure of synapse with the help of diagram how synaptic transmission of nerve impulse takes place. So lower number they give a general overview of the structure of brain, highlight the main function of the various parts of the brain. So lower number aham de. Pinjam number they differentiate between the cranial and spinal nerves. List down the numbers and nature of these nerves. 5 number. Ha. بیا بدی کې مزید نور کوېشن دي شپږم نمبر دی چې name the major receptors present in human body, describe in detail how sense of olfaction, tactition and nociception are accomplished in human body. 7 number day describe the causes, symptoms and treatment of stroke. دا کوېشن چې دی دا کې اهم دی stroke والا ښه ٹھیک شو stroke والا کوېشن مته سو ګورئ 8 number day critically discuss the use and abuse of any one narcotic drug. یو narcotic drug چې دی چې دا کوم abuses او uses چې دی وګورئ 9 number day with the help of diagram differentiate between the structure and function of 3 types of neuron. دا چې دی اهم دی 10 number day write short note on the following nervous disorder. دا question هم به دی د question اهم دی په دې کې meningitis دی Alzheimer's disease د کې اکثر راځي. چپټر نمبر 18 دی کیمیکل کوارډینیشن بده کې هارمونز دي دا غنه علاوه د کیمیکل میسنجر انډوکراین سیستم اف مین دا وګورئ انډوکراین سیستم اف مین او فیډبیک میکانیزم په بده کې انډوکراین سیستم اف مین چې دا بګي اهم دی ها بیا مزید بده کې چې کم شارټ کوېشن دي نو بده کې ولنه دی differentiate between endocrine and exocrine gland اهم دی ٹھیک شو first number 2 number دی why anterior pituitary gland is called master gland کوم انټیریور پیچوټری ګلینډ چې دی نو د ماستر ګلینډ چې دی ولې وای اهم دی 3 number day list down the effects of hyperthyroidism 4 number day why pancreas is known as double gland 5 number day why insulin is so vital for normal survival 6 number day what is the role played by luteinizing hormone in male and female respectively 7 number day what are the effects of hyperthyroidism observed during pregnancy and the development and maturation of growing babies 7 number اهم دی 8 number they mention the difference between hyperthyroidism and hyperthyroidism یو دی hypothyroidism بل دی hyperthyroidism 8 number اهم دی 9 number day a sample of urine was diagnosed to contain high content of glucose and ketone bodies based on this observation دا شارټ کوېشن دا موږ ورته چې دا کوېشن چې دی کمپلیکس دی دونه کمپلیکس کوېشن یا شارټ کوېشن کې چې دی نه رالي بیا چې د دې کوم کوېشن دي نه اونلاین دی چې describe the chemical nature of hormone by giving the example of important hormone اهم دی 2 number explain the role of hormones secreted by anterior lobe of pituitary. 3 number discuss the regulation of calcium level in the body and also discuss the effects of hypercalcemia and hypocalcemia. 3 number question aham de 4 number describe the hormones involved in the regulation of reproductive functions. 5 number analyze the phenomena of feedback mechanism by taking an appropriate example of chemical coordination. Chapter number 19 behavior day but nature of behavior innate behavior learning behavior innate behavior وګورئ په دې کې learning behavior د باندې کې هم دي ها د social behavior خو بده سلور وانه کې چې innate behavior او learning behavior د پکې هم دي د دې چې کوم شارټ کوېشن دي پکې ورکړل چې how innate behavior ensure the survival of individual in population د اهم دي چې innate behavior په یو population کې یو انډیویډوال چې د هغه سروایول کې سهل ورکړي 2 number دی what is territorial behavior 3 number دی how inside learning is different from other learning دا اهم دی 3 number 4 number دی write a brief note on altruism in honeybees او 5 number دی give the characteristics of innate behavior دا اهم دی بیا په دې کې چې کوم اعلان کوېشن دي په دې ځان پوه کوي چې what do you mean by biological rhythms explain with the help of appropriate examples 2 number they differentiate between learning and innate behavior write 5 major characteristics of these types of behavior 2 number aham they 3 number they explain imprinting as per work of Lawrence 3 number ogore 4 number they describe Kohler work on chimpanzee with reference to inside learning 5 number they what do you mean by agonistic behavior in animals how these behavior maintain of social order in terms of territories and dominance hierarchies da pre Chapter number 20 reproduction د ټولو اهم چپټر په دې کې به تاسو هیومن ریپروډکټیو سیستم وګورئ
په دې کې فیمیل ریپروډکټیو سیستم منسټرول سایکل دا پکې چې دی اهم دي ټیک شو ډیس آرډر اف ریپروډکټیو سیستم خو هیومن ریپروډکټیو سیستم چې دی میل له کا فیمیل دا دواړه چې دی اهم دي ټیک شو بیا به دې کې چې کومه شارټ کوېسچن دي هغه دا دي نه شارټ کوېسچن دي چې why are women generally cannot conceive a child after 5 years of age خزي چې دی په 50 years کله دی ایج ورسي ماشومان دي خاص نشي پیدا کولای ولې 2 number day what is the importance of LH surge during menstrual cycle 3 number day mention the reason for absence of menstrual cycle during pregnancy 3 number gore what is the reason of the entry of only one sperm and not male into womb during fertilization in human 5 number day what is the link between concentration of luteinizing hormone and maintenance of endometrium in human uterus. Shpagam number list down the function of glands associated with the male reproductive system. Shpagam number what is the role of hormones in the process of spermatogenesis? 8 number differentiate between the terms miscarriage and abortion. 8 number I'll list down the control measure against HIV infection. په دې کې بیا چې کومې لنګویجونه دي په دې کې اولنی دی چې give a detailed account of difference between meiotic division of oogenesis and spermatogenesis 2 number دی چې what do you mean by menstrual cycle the question پکې اهم دی menstrual cycle والا describe the role of hormones which control the event in menstrual cycle په دوران کې چې هارمونز کوم کردار ادا کوي نو داغي کردار چې د تاسو لګي 3 نمبر دی چې identify the main parts of male reproductive system دا کوېشن به کې اهم دی او write the functions of each part 4 number دی چې list down the reproductive hormones in human male and explain their role 5 number دی چې what are the major causes of male and female infertility explain in detail question number 5 دی question number 6 they explain that in vitro fertilization is one of the methods to solve the problem of infertility. 7 number they list down some important sexually transmitted disease explain the causes symptoms and treatment of gonorrhea دا question چې دا تاسو وګورئ ها د دې نه علاوه کوم چې چپټر نمبر 21 دی دا د ډیولپمنٹ ان ایجینګ په دې کې د ایمبریونیک ډیولپمنٹ د ټول نه اهم څه دی control of development human embryonic development دا question پکې مهم دی بیا د lactation disorders during embryonic development او post natal development کوم چې مال لاین شپره کلی نه دا اهم دي بیا به دي کې چې کوم شارټ کوېشن دي شپږ شارټ کوېشن دی وګورئ کې identify maternal hormones which can initiate labor pains and result in the birth of baby دا question به وګورئ question number 2 the lifespan of the ovarian corpus luteum is extended for nearly 3 months after implantation but otherwise it deteriorates why this is so why it is important that the corpus luteum remains functional following implantation question number 3 what factors are believed to bring about uterine contraction and determination of pregnancy 3 number question number 4 the placenta is a marvelous but temporary organ how it is an intimate part of the both fetal and maternal anatomy and physiology during gestation period of number what is importance of cleavage 5 number differentiate between primary and secondary induction the breathing بیا به دې کې چې کومې لنګویج دي دا وایي چې elaborate the role of fetal and maternal hormones initiating labor pain and culminating in the birth of baby 2 number they list down the main events leading to gastrulation 2 number give an account of the structure of placenta and umbilical cord 4 number they explain why proper nourishment of the mother is imperative during the third trimester of pregnancy or describe the process of early cleavage and blastocyst formation 5 number aham chain number that explain the role of nucleus in the control of development the question there jata aham de 6 number 7 number that give a brief overview of the work done by Hans Spemann in the discovery of embryonic induction 8 number that discuss the major events of human embryonic development during first trimester the question چې دا بتاسو وګورئ بیا د چپټر نمبر 22 inheritance the rule اهم چپټر Mendel laws of inheritance دا شیس پکې اهم دی exception of Mendelian inheritance او ABO blood group system کوم چې مال لاندې لاین اول دایت ساتي RH blood group system gene interaction او sex linkage دا وګورئ ها
دین علاوه چپټر نمبر 22 چې د بده کې داسې خاص شارټ کوېشن لا کوېشن نشه پرابلم دی به تاسو ګورئ بیا چپټر نمبر 22 چې 23 چې دی هغه د کروموسوم اینڈ ډي ان اے په دې کې تاسو ګورئ کروموسوم کانسپټ اف جین کروموسوم تھیوري اف انهریټنس دا کوېشن شو ډي ان اے از هیریډیټری میټیریال डी एन ए रिप्लिकेशन अहम तरीन क्वेश्चन है जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ठीक शो म्यूटेशन और डिजीज इंड्यूस बाय म्यूटेशन दा वगोरे बिया बदी की जिके में शॉर्ट क्वेश्चन जो वगोरे की रे डिफरेंशिएट द कांसेप्ट ऑफ मोनोप्लॉइड एंड हाप्लॉइड 2 number they list the types and role of histone protein in chromosome 3 number they give any two evidences provided by Sutton in a favor of chromosome theory of inheritance what was the conclusion of every experiment 4 number show 5 number they differentiate between conservative and semi-conservative model of DNA replication 5 number show 6 number they give a brief comparison between RNA polymerase and DNA polymerase 6 number 7 number they genetic codes are universal but not quite universal analyze this statement 8 number they summarize the structure of eukaryotic gene 9 number they define RNA splicing 10 number they what is the structure of leg of Ferran da wo gore بیا په دې کې چپټر نمبر 24 د ایوولوشن په دې کې دی چې د ایوولوشن اف د کانسپټس اف ایوولوشن اف یوکاریوټس فرام پروکاریوټس دا کوېسچن به وګورئ لیمارکزم ډاروینزم او ډاروینزم چې دی دا به وګورئ نو دا ټاپکونه په دې کې اهم دي چپټر نمبر 24 کې بیا په دې کې چې کوم شارټ کوېسچن یې وګورئ کېږي فار ایچ پیر اف ټرمز ایکسپلین د فالوینګ مینینګ اف د ټرمز ډیپر acquired trait and inherited trait 1 number by homologous structure and analogous structure da وګورئ divergent evolution and convergent evolution artificial selection and natural selection question number 1 da وګورئ 2 number they differentiate between special creation and evolution 3 number they why flora and fauna of Australia is different from the rest of the world 4 number they describe the three causes of genetic variation in population da وګورئ 4 number 5 number they what is mean by term human gene pool 5 number 6 number they how is phenotype frequency computed 7 number they what are the conditions that a population must meet in order to have genetic equilibrium bia bade ki jikam ni question di explain why creationism is regarded as contradictory to the theory of evolution 2 number there what types of evidences of evolution come from paleontology, comparative anatomy and molecular biology discussed in detail. 3 number they differentiate between convergent and divergent evolution by giving appropriate example of the homologous and analogous structure. 3 number वगोरे 4 number they give an outline of Lamarck theory of inheritance what drawbacks have been identified in Lamarckism. 5 number they explain the theory of natural selection is proposed by Darwin. 5 number 6 number they discuss Hardy-Weinberg principle as an evidence of evolution. 6 number or define and explain the mechanism of speciation. دا درې پکې چې دی دا اهم دي. بیا چپټر نمبر 25 دی په دې کې به تاسو ګورئ مین ان هیز انوایرنمنت په دې کې به تاسو ګورئ بایوجیوکیمیکل سایکلز انرجي فلو through an ecosystem ecological succession population dynamics human impact on environment environmental resources and their depletion په دې کې اهم ټاپک چې دی بایوجیوکیمیکل سایکل په دې کې چې د نسونه سایکلز راځي نو به تاسو تفصیل باندې وګورئ بیا به دې کې چې کوم شارټ کوېسچن دی وګورئ کېږي اولنی دی چې which is the possible path of movement of nitrogen in the nitrogen cycle 1 number 2 number دی چې what are the primary source of energy that drive the movement of matter among reservoir 3 number they give two reasons for the low rate of energy transfer within ecosystem 4 number they explain why the same area can support a greater number of herbivores than carnivores 5 number they compare the transfer of energy with the transfer of nutrients in an ecosystem 5 number show 6 number they list the mutual benefits in the association between nitrogen fixing bacteria and the plants as they inhabit 6 number show 7 number they predict the possible results of increasing amount of greenhouse gases released into the atmosphere by human activities 8 number they give the names of organisms involved in nitrogen fixation not only easy or important 9 number they write down the advantage of conventional source of energy 10 number they what is the cause of ozone layer depletion 10 number aham show 11 number they what are the causes of depletion of natural sources 12 number they define and give the type of ecological succession 13 number they how does deforestation influence the environment
Following question which explains stepwise various events of nitrogen cycle in detail. دا بقى easy ده او دا غمني اهم ده. 2 number what do you mean by the term productivity in terms of gross primary productivity and net primary productivity? 3 number they compare and contrast pyramids of numbers and energy. 4 number they state ecological succession with reference to primary and secondary succession. 5 number they explain the main events of xerox succession. 6 number they what are the main reason for increasing concentration of carbon dioxide and describe its long-term effects on planet earth. 7 number they enlist the main components of ozone layer, explain its role in protecting the 7 number چې دا به تاسو ګورئ protecting environment چې دی به دې کې راځي. 8 number دی چې do you think ultraviolet radiation are a serious human health concerns? Briefly highlight the event which led to Chernobyl nuclear power plant disaster in 1986. 9 number they describe any 3 non-conventional source of energy. 9 number show. 10 number they describe the characteristics of a population. 11 number they analyze the efforts of various government departments and NGOs to educate people for the protection of environmental resources. 9 number چې دی به تاسو ګورئ. چپټر نمبر 26 د بایوټیکنالوژي په دې کې به تاسو ګورئ کلونینګ اف جین اهم دی، پروسیجر اف ریکمبیننٹ ډي ان اے ټیکنالوژي د ټول اهم ټاپک پکې دا دی. پالیمریز چین ریاکشن، جینومک لایبرری، ډي ان اے سیکوینسینګ، ډي ان اے انالیسس، جینوم میپس، ټیشو کلچر، ټرانسجینیک ارګانیزم، بایوټیکنالوژي ان هیلث کیر، سکوپ اینڈ امپورټنس اف بایوټیکنالوژي. د کومې چې ما لاین والي دې نه خامخا یو راځي، تاسو یې سره نوٹ کړئ. په دې کې بیا شارټ کوېسچن دي چې why don't the destruction enzyme destroy the DNA of the organism in which they are produced. 2 number دی what are the essential features of vector، دا پکې اهم شو. 3 number دی what are the monoclonal antibodies. 3 number 4 number دی name 2 conditions necessary for maintaining animal cell in culture which are different from plant cell culture. ها دا خو په دې کې short question به کتاب وګورئ کېږي. Give any two human proteins and their function which are produced biotechnologically. 5 number show what are probes. Of 7 number they what were the aims and objectives of human genome projects. 8 number they differentiate between Maxim Gilbert method and Sanger methods of gene sequencing. 9 number they what is cDNA library. بیا زموږ سره دی چې what are the types of vector or carrier. 10 number. 11 number دی what are the application of PCR، دا اهم دی. 12 number دی read carefully the diagram of gel pattern obtained through Maxim Gilbert method of gene sequencing and predict the sequencing of target DNA. دا پکې پرې دی. بیا لنګ کوېسچن دی په دې کې لیکل دي چې what are molecular seizure اهم دی. 1 number. بیا دی چې describe the resources and mode of action. 2 number they evaluate the process of gene sequencing with the help of Sanger method. 3 number they explain the process of gene cloning with the help of recombinant DNA technology. 4 number they explain the process of gene cloning with the help of polymerase chain reaction. 5 number they describe the procedure of DNA analysis. Chapter number 27 the human biology and welfare. Okay, تاسو ګورئ integrated disease management, vaccination دا اهم دی. Animal husbandry دا اهم شو. Latest techniques used for plants, stay home gardening, role of microbes in human welfare دا به وګورئ. ټیک شو. ښه بیا دې کې چې کوم شارټ کوېسچن دي differentiate between animal husbandry and livestock management. Animal husbandry او livestock management کې چې دا څه فرق دی. 1 number شو. 2 number دی what is the importance of artificial insemination. 3 number دی what is biogas دا به وګورئ. 4 number دی write a note on the process of cheese making. 5 number there what is acclimatization. 5 number explain briefly with the help of an example. 6 number there list traits that breeders have tried to incorporate into crops plants by using various techniques. 7 number there give the importance of domestic animals. 7 number 8 number there what are conjugative vaccines, give examples. بیا به دې کې کوم کوېسچن دی وګورئ کېږي. what is vaccine اهم دی. Describe its modes of action and various types. The question was asked to worry. 2 number what are dairy animals, also describe various kinds of dairy products. 3 number describe any 2 methods of crop improvement. Or 4 number explain the methods of production of biogas. نو دا د کلاس 12 بایولوژي وا د چپټر نمبر 27 پورې چې کومې اهم ټاپکونه هم کوېسچن ما تاسو ته وایي. امید کوم پوه شوي وئ. نور ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ. وخت سره لږ دی چې چاته څه فایده ورسي. تھینک یو ډېره مننه.